मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन पाहणार आहोत. ते आज गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल अँड हेपॅटोबायलरी सिस्टीम यामध्ये आपण आजचे MCQ पाहणार आहोत. तर नमस्कार मित्रांनो, MCQ प्रीमियम या चॅनलमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करतो. फर्स्ट MCQ पाहूयात. विच डिसऑर्डर हॅज कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजिबल परस्टॅल्सिस movements? ऑप्शन ए टेट्रालॉजी ऑफ फॅलोट, हायपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ट्रान्सपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज. तर याचं उत्तर आहे हायपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस. दुसरा MCQ पाहूयात. व्हिजिबल डायलेटेड बाउल लूप ऑन ॲन abdominal X-ray are a common sign of first option TEF, second is necrotizing enterocolitis, option C is hypertrophic pyloric stenosis, option D diaphragmatic hernia. तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे बी नेक्रोटायझिंग एंट्रोकोलायटिस. नेक्स्ट, चारकोट ट्रायड डज नॉट इन्क्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग साइन्स? ऑप्शन ए फीवर, पेन, जॉन्डिस, अल्टर मेंटल स्टेटस. Charcot triads does not include which of the following sign? Does not include in this altered mental status. Next, most common inguinal hernia in female is most common inguinal hernia female in NORCET 2013. Option A direct inguinal, option D indirect inguinal, option C femoral, option D obturator. Option B is indirect inguinal. Next, dysphagia for or liquid first developed in which of the following condition? NORCET 5 2013. Option A Barrett esophagus, Excelsia cardia, esophageal various tonsillitis. Option is B Anchalysis cardia. Next, triad of acute appendicitis include all except NORCET 5 2013. Option A abdominal pain, option B fever, option C jaundice, option D nausea and vomiting. Triad of acute appendicitis include all except jaundice. Answer is jaundice. Blue discoloration of oral cavity
occurs by which metal poisoning? Option A lead, mercury, tin, selenium and copper. Option A lead. Diet in dumping syndrome include: Option A high carbohydrate, low protein. Option B high protein, low fat, high carbohydrate. Option C high protein, high fat, low carbohydrates. Option D high protein, high fat, high carbohydrates. Comment in answer. Diet in dumping syndrome includes: Option C answer high protein, high fat, low carbohydrates. The abdomen is divided into anatomical areas for clinical and diagnostic purpose. 7. Option A 7, option B 9, option C 10, option D 12. Option B is 9.